Msemaji wa Global TV, hivi sasa ni kuna afisa habari wa Simba, Msemaji Ahmed Ally, na yeye siku ya leo atatuambia kuna nini hapa Simba. Umeita waandishi wa habari waje kuzungumza kitu gani ama ajenda gani imewekwa hapa? Ajenda yetu kubwa ni mechi yetu ya Kombe la Shirikisho barani Afrika dhidi ya Asec Mimosas. Tumetaka waandishi hii leo waje wazungumze na wachezaji, wazungumze na kocha, watueleze kiufundi wachezaji, watueleze kiufundi makocha, tumejipangaje kama timu kuelekea kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo tukasema, ndugu zangu waandishi, inawezekana mnapata wakati mgumu kukutana na wachezaji wa Simba, lakini hebu leo njoeni mzungumze na nao, wataka wawaambie tu kuelekea mechi hii ya kimataifa wao wamejipangaje. Yalikuwa maswali mengi sana yapo kichwani mwa waandishi wa habari, lakini pia kichwani mwa mashabiki wa klabu ya Simba na wadau wengi wa soka kuhusiana na mchezo huo, mchezo wa hatua ya makundi dhidi ya Asec Mimosas. Pengine wewe kama afisa habari ulipanga hili ili media zije zifanye tukio hili liwe special kabisa. Kitu gani ambacho mliconsider ama mlifuatilia kabla ya kuja kuandaa hichi? Tulikaa kama management na tukaamua tunafanyaje ili kuikuza mechi yetu. Tukaandaa kitu kinaitwa media plan. Kwa hiyo moja kati ya plan ambayo tuko nayo ni hii ya kuandaa media day, waandishi waje wafanye wanachokitaka, wazungumze na wachezaji wetu, wazungumze na makocha wetu, wawaambie wamejiandaaje kifundi. Kwa hiyo ni moja kati ya activities nyingi ambazo tumekusudia kuzifanya ndani ya wiki hii kuelekea Jumapili ya tarehe 13. Kabla ya kuzungumza na wachezaji, ningependa kufahamu kutoka katika uongozi, wewe kama afisa habari, mipango yenu ikoje kuelekea katika mchezo huo? Yes, kama timu tumejipanga vizuri na kila siku tunaelekea kwenye michezo hiyo. Tunasubiri taarifa rasmi ya kuwasili kwa Asec Mimosas, tujue wanakuja lini, japo sio lazima watuambie kwa sababu siku hizi kanuni za kafu mtu anaweza akafika kimya alafu akifika atatoa taarifa. Kwa hiyo hilo ni lao, lakini wakitujulisha itakuwa ni vema zaidi. Na kwa upande wetu sisi kama management, kila kitu cha nje uwanja kimekamilika. Tunaendelea kuboresha vitu vya hapa na pale, na kazi kubwa ambayo tumeinvest ni kiwanjani. Tumewaachia kazi kubwa walimu kuhakikisha kwamba wanapambana, wanaijenga timu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kwenye michuano hii ya Kombe la Shirikisho. Mpaka sasa kikosi kina jumla wachezaji wangapi? Sina idadi kamili, lakini kikosi kizima kipo kwa ajili ya mechi hii dhidi ya Asec Mimosas. Mwisho kabisa, kuna mashabiki walitaka kufahamu kuhusiana na mchezaji Morison ambaye ni mali ya Simba. Yupo leo na atazungumza pia na waandishi wa habari? Morison hayupo kwenye kambi yetu kwa sababu tulimsimamisha mpaka pale atakapotoa maelezo. Akitoa maelezo, management ikiridhika na maelezo yake, basi kipo ambacho kitafuatia, either management imsamehe arejee kambini ama apelekwe kwenye kamati ya nidhamu kwa ajili ya hatua zaidi. Kwa hiyo tunasubiri barua yake, tunasubiri maelezo yake, tutaendelea naye huko akishaleta. Lakini hivi sasa waliopo kambini ndio hawa ambao tuko nao na wako tayari kuipigania Simba Sports. Shukrani sana. Asante. Mtazamaji wa Global TV, tukazungumza sasa na wachezaji wa Simba Sport na watatuambia wao wamejipangaje kuelekea katika mchezo huu wa hatua ya makundi dhidi ya Asec Mimosas utakaochezwa katika dimba la Mkapa. Shukrani sana Ahmed Ally. Asante. Park and then wait for training. Okay. Let's go in English. Asante sana. Karibu kwenye press conference. Tell us your view about the game. So far, we didn't have time to train. Yesterday was a day off. The last 3 weeks for us were really no time to rest, no time for training. And it was important yesterday to give players and everyone else a day to rest a little bit. Today we are coming back. But in the meantime, we already analyzed the opponent. And I can tell you that they are such a good team. They are such a good academy with young players. They understand the game, they can play many systems and they can play all of them successfully. They have decisive players, even if they are losing some players in the last few weeks, because they are sending these players to some teams in Europe. But they are a very good team in defense, very aggressive, with a high press and a low block, very good organized. They have players who can
decide the game by their own, especially their strikers and their wingers, but they know how to play and they try to play, but also they have alternative in the direct play. They are good in offensive transitions, very good and very strong in the air play, in all duels and all set pieces. So the 4 trainings we are going to have to prepare the game must be perfect, because we are going to face probably the most difficult game so far in this season. Any player that are going to miss this game? Right now, you know about Tadeo, he's not getting recovered. Let's see about Kibu, he is not going to be ready to train at least today and tomorrow. I don't know if last part of the week he's going to start with the team anyway. Problem we are having with all these players that are getting injured is that when they are going back to the team, they are not ready 100% to play and to perform at the same level they were doing before, and probably he has to be an option for second half. You know, before yesterday also Chris Mugalu got injured. He has broken his hand, and we are still doing some tests, but it's going to take him some weeks to get recovered again. And the other players, right now, I think I'm not missing any of them. I think they will be ready tomorrow for training, and we will see the ones who are coming back from the injuries if they arrive 100% for this game, because what is clear for me is that the players who are going to play in the first 11, they need to be 100%, otherwise it's not a game to get any player inside if they are not ready, due to the difficulty of the game, the quality of the game, and the especially great fitness level of the opposition. Your view as a Simba head coach toward this tournament? This tournament and the rest of the tournaments, my view as a coach is to keep working hard as we are doing for the 3 months we are here, try to play as best as possible, try to be ambitious and try to win every game. Now in this tournament the only thing I'm focused on is in this game. Then we will try to get the best result as possible and to try to start this group stage in the best position as possible, and then I will think just on the next game and then on the next game, and we will see if with the moment of the team, the players we have right now, it's enough to get qualified, but we will try our best, and our ambition will be to try to approach every game to get the best result as possible. Coach, there is any special preparation for this particular game? I already told you, we start training today, and there's nothing special. The game is special for us, for our fans. We know how important is this game also for the club, but our job is going to be the same. We are going to do the same routines. We are going to try to prepare. This is going to be a special. Just talking about, I'm going to have 4 training sessions to prepare as a coach a game, and I think in the last month and a half it didn't happen. So for us it's an advantage, or for me as a coach it's an advantage. So for me it's special enough. But out of that, we will do the same we were doing when I arrived here, and we had complete weeks to prepare a game. But how would you talk about your forwards that have been struggling to score? They are struggling to score, but not only the forwards. In the last games, it's the whole team. Also, when we arrive here, not only the forwards score goals. It's true that Mehdi scored goals, and he scored the previous last game. Kibu was the one who was scoring out of the attacking players. John and Chris couldn't score. Also, they got injured when I arrived here, so no chance for them to play at that time. But some other players also help the team scoring goals, and as a coach, what I want, and with the style of play we are playing, is that many players are scoring goals. We cannot be dependent only on strikers. But the good thing is that in all games we are creating many chances, even if we are facing opponents. Because, you know, when I'm seeing these opponents, when I'm analyzing these opponents and they are facing the other teams in the league, their approach is totally different. With us, they are trying to waste too much time, so instead of playing for 90 minutes, we are playing maybe for 50 minutes if we are lucky. All of them, they are proposing us a very low block, they are parking the bus, and when I see these opponents playing against
our rivals, the big ones, at least they try to play and they play an open game. And it's difficult, even when you see Real Madrid, when you see Barcelona, when you see Liverpool, when you see Manchester City facing these teams in the same leagues, it's difficult for them to score goals. We are trying, we are creating chances. The problem is that we are not scoring at the beginning of the games when we are having these chances, and then the game continues close, and also people is getting nervous because not only players, also people around, the atmosphere, the fans. And this is something that is not helping us. I think we on the pitch are patient and we continue looking for the chance. And in the last games we fought till the end and we got this chance in the last minutes of the game. And these days I think we need the support of all the people around the team, because when things are not going in the way the team wants is when everybody around us to support more. Thank you. About the preparation of this particular game. But you prepare like you prepare like a normal game, like you want to play the league. You prepare normally, like always. But this is the international tournament. Yes, it's an international game, but normally you don't supposed to have pressure, because if you start make pressure on us, you don't play well. As a player, what's your focus? But like players, for me, I'm happy because you will be good game. For me, I'm happy, and you continue to work hard like the way you know. Wow, you're going. Let me say that you're going back home there in Ivory Coast. When you face Asec Mimosas, a giant team, most successful team in Ivory Coast. Their last 6 games, they won all of the matches. How do you consider this, and how do you face your opponent? First of all, I face my opponent with happiness, because it's like almost like I think 12 years I didn't see Asec. It was my former team, because it's Asec. You make me, people know me. And I come here in Sudan, come here in Tanzania. First of all, I'm happy, and second, it will be good game, because those players are very good. They come from academia. This time when I was Asec, most of them they was in academia, so young, like 10 years, 12 years. Then now it's them they play for the senior team. It will be a good game, very good game, because they know to play. You are welcoming them here. Tanzania is your second home. Just tell them someone so as to welcome them here to come in Tanzania. You can repeat your question. Repeat. Tanzania is your second home. Yes. First home there, and you didn't see Asec Mimosas just like 12 years, as you told me. Can you tell them some words so as to welcome them here in Tanzania? They welcome, but it will be not easy for them. I can tell them it will be not easy for them, but welcome, I say. Also talk to Simba fans. But for Simba fans, I want to say thank you for them, because always they're there for us. Even if it's difficult for us, it's good moment for us, but they're always. The thing I want to say, they can continue to trust our team, our players, our coach, and like our players, I will promise them. You promise them to give our best to make them happy. What's your target so far for this tournament? To reach semi-final or final? But you want to reach in final? Who don't want to reach in final? A target to make a good tournament and reach far is a target, because you work for this. Cedric, you're going to face with your young brothers from Ivory Coast. Tell us about the Ivorian football culture. Okay, Ivorian football culture is not like here, Tanzania, because there they like play football. You know, they like keep the ball. Ivorian League, they like keep the ball. But here, Tanzania, they play also so well, but they're tough. The only thing you make the difference, maybe if you use this strategy, like you play so tough on them, because they're so technique, they know to play. But if you use like aggressiveness, you are so aggressive and you are so airless in front, also in defense you are so concentrated, you will win the game. So definitely it will be not easy game. It will be not easy game, because I think they know to play. They know to play very well. But you make good result also. You will give our best. Thank you. Okay, you're welcome. Poa. Bwana unaenda kwa
face Asec Mimosas kutoka Ivory Coast kama player, lakini pia kwa niaba ya wachezaji wenzako tuambie wachezaji mmejiandaje kuwapa furaha wana Simba kwenye dimba la Mkapa? Mimi naweza kusema kwamba tumerejea leo mazoezini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo. Kwa hiyo na imani kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo huo, pamoja na mimi mwenyewe nikiwemo anajua umuhimu wa mchezo huo. Kwa hiyo nadhani maandalizi yatakuwa mazuri kuelekea katika mchezo huo, na sisi kwa sababu tunajua umuhimu wa mchezo huo na ndio mchezo wetu wa kwanza, tunacheza nyumbani, tunahitaji pointi 3 ili kuweza kujiweka katika vizuri katika kundi. Kwa hiyo na imani maandalizi yatakuwa tu mazuri kuanzia hivi leo. Tumezungumza na Seji Pascal Wawa, ni Ivorian huyu na anawafahamu na amewahi kupita pale. Amezungumzia namna ambavyo wanacheza, wanatulia na mpira, wanacheza kwa technique sana. Ukiangalia namna ambavyo wamezungumza wao kutokana na hiki ambacho wanachokifanya Mimosas sasa wanapokuwa uwanjani na Simba, unadhani kutakuwa na tofauti gani kati ya mchezo huu na mchezo wa mara mwisho wa Kombe la Shirikisho ambapo mlitoa Ridaros nyumbani kwao? Mchezo wa makundi ni tofauti na mchezo wa knockout unavyokuwa, kwa sababu mchezo wa knockout unavyokuwa tunatafuta tu kuweza kushinda mchezo mmoja na kwenda katika hatua nyingine, lakini mchezo wa makundi unakuwa ni mchezo wa technique, kwa sababu kila timu inahitaji point. Kwa hiyo na imani mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu tunakwenda kwa face timu nzuri na tunafuatilia katika ligi yao wanaongoza. Kwa hiyo na imani itakuwa ni timu nzuri kama alivyotangulia kusema wao, lakini na sisi tuna maandalizi tunayafanya kwa ajili ya kuweza kupata ushindi katika mchezo huu. Kapombe, wana Simba wanafahamu mlitolewa katika ligi ya mabingwa na mmekuja katika shirikisho. Mipango yenu ikoje ili mwaletee wana Simba furaha ile ambayo walikosa katika klabu ligi ya mabingwa? Mimi nadhani tuliweza kukosa nafasi ya kuweza kufika katika group stage katika Champions League, lakini na imani hii imetupata tena katika Confederation. Tupo katika hatua ya makundi, lakini tunajua timu kama klabu na sisi kama wachezaji tuna malengo yetu, na malengo yalikuwa kufika katika Champions League hatua zilizokuwa za juu zaidi, lakini hiyo tunalirudishia kwa katika mashindano haya, na tunahitaji sasa kufanya vizuri ili kuweza kufikia katika hatua zile ambazo tulizozipanga mara kwanza. Shukrani. Niko nyuma yako hapa. Nyangwa big head. Dauka. Ahmed alisema kwa nini wachezaji wako nusu? Hapana. Sijamuuliza.
Wewe unaweza ukalipia kogo yani. Kwa hiyo iko pale zimeweka kwenye begi. Benjamini Mkapa. Ndio maneno kama na Bado litajionea. Baadaye unakuja. Ugenini unashinda goli 2, huku nyumbani unapigwa 3. Kwa hiyo jana kwa kweli ilikuwa ni surprise kwao. Kwa hiyo tumeangalia wachezaji wa maandalizi ya Simba. Afisa habari mwenyewe ambaye Ahmed Ally amezungumza maandalizi ya kikosi chao, lakini kama uongozi plani zao kubwa zaidi ni kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu. Tunaamini katika mchezo uliopita ugenini unashinda goli 2, huku nyumbani unapigwa 3. Kwa hiyo jana kwa kweli ilikuwa ni surprise kwao. Kwa hiyo tumeangalia wachezaji walikuwa pale ambao wanafanya mazoezi, ndio wale wachezaji ambao walicheza katika mchezo uliopita wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya Kwanza hawapo kabisa. Hapa katika uwanja wa Simba Arena wachezaji ambao wanafanya mazoezi ni yuko Joshua Nyango, Jimson Manuke yule pale, Wawa Sultan,
Chamale Klatus, Shomari Salum Kapombe, yuko Yusuf Muhiru, Peter Banda, Hassan Dunga HD, yuko Erasto Edward Nyoni, ndio wako pale wanafanya mazoezi. Lakini kwa upande wa magolikipa Aisha Salum Manula hayupo katika uwanja wa mazoezi. Hii inawezekana ikawa ni game plan ya coach Bado. Lakini una imani kwa kuiona Simba katika mchezo wa Jumapili kupata matokeo? Na watu wasipofahamu ni kwamba hivi sasa Simba